sabulu. Kana kokari ta gefen kiran azan ya da gwamna yayi ayyuka. Gari shehu ko ina yayi kyau. Natijan kwarai kana son abin da gwamna yake bukata a duka. Ta biya kudin sabulu. Muna ji muna gani inda duk ya zo nan da nan kana bayyana. Kwalliya ta biya kudin sabulu. Uban bashiri da himma kake. Cikin shekaru biyun Ahmadin Alu ko ina ana magana. On the news tonight, the Sokoto state government says it will support initiatives to establish counseling centers in schools across the state. A two-day retreat for the State House of Assembly members and the staff of the House ends in Abuja. Contractor handling the ongoing work for the renovation of the Government Girls College in Sokoto directs to hasten the completion of the hostel and classes before the resumption of students. A lovely evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 20th of August 2025, which is equivalent to 25th of Safar, 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. Sokoto state government says it will support initiative to establish counseling centers in schools across the state. Governor Ahmad Aliu Sokoto stated that at the opening ceremony of the 49th International Conference of the Counseling Association of Nigeria held at the auditorium of Usman Danfodio University, Sokoto. Abdurrashid Wadata Buhari has more on the story. The governor, who was represented by his deputy Alhaji Idris Muhammad Gobir, commended the national president of the association, Professor Malami Umar Tambol, and the chairman of the local organizing committee for the occasion, Dr. Abubakar Boisifawa, for their visionary leadership and for bringing this year's conference to Sokoto State. The governor also said the government will explore ways of institutionalizing counseling in ministries, agencies, and parastatals to give the area its deserved attention. He assured the state government's readiness to work closely with the association to strengthen guidance and counseling services across schools, communities, health institutions, and correctional centers in the states. Counseling is at the heart of these priorities because no society can achieve sustainable growth without addressing the psychological, emotional, and social needs of its people. Alhaji Ahmed Ali explained that counseling as a profession is geared towards shaping the characters, aspiration, and mental well-being of the citizens, particularly the youth. He therefore reiterated the government's desire to continue to encourage and support the training and retraining of professionals and para-counselors. Explore opportunities for digitalizations in counseling services so that our people can benefit from modern practice while still preserving our culture and religious values. In his remarks, Sultan of Sokoto Alhaji Muhammad Saad Abubakar said the importance of the occasion cannot be overstated and assured his continuous support to the association in achieving its noble objectives. Earlier, the national president of the association and vice chancellor of Shehu Shagari University of Education, Professor Malami Umar Tambol, said the workshop was organized to discuss and celebrate the association's collective commitment and dedication to improving the well-being of individuals and groups across the nation and beyond. It is based on this regard that the theme of this conference is very clear and timely: digitalization and counseling in the 21st century. The theme focused on the current and global issues, that is digitalization, as well as how counseling and counselor can enhance 21st century socio-economic, cultural, educational development through digitalization. Thanked Governor Ahmed Ali and all those who contributed to the success of the conference. Rashid Wadata Buhari,
Alu Tv News. The Sokoto State House of Assembly has rounded off its two-day retreat for members and management staff of the House held at Ajuji Hotel in Abuja with a renewed commitment to strengthening legislative performance through capacity development. At the closing, our correspondent from Abuja, Jamilu Musa Maishanu, spoke with the Speaker, Honorable Tukur Bala Bodenga, the Clerk of the House, the Majority Leader, and two members on the significance of the training. His report. The retreat, which is the first of its kind, with the participation of all members, featured lecture on the role of the legislature in budget review and performance, and techniques for effective legislative oversight, as well as enhancing the role of state legislature in the constitutional review and e-parliament, was delivered by resource persons. The speaker emphasized the importance of translating the lesson learning into practical results for the benefit of the people of Sokoto State. From the way the seminars were conducted and the way the honorable members listened attentively, wherever there's no any member left behind, all the 30 honorable members and the secretariat inclusive were in attendance. And they have shown their satisfaction on what they have learned, and they are ready to transmit what they have learned into action for the betterment of their electorate. I want to use this opportunity also to thank the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Ali FCNA, ACIT, for making this retreat possible in order to justify the confidence reposed on us by our electorate. The clerk highlighted the rationale behind organizing the retreat and the mechanism for ensuring follow-up. We are always, improving in terms of knowledge, in terms of equipment, in terms of technical know-how. We are always improving. So we are also learning from our sister assemblies, including the international assemblies. So if there's any improvement in any aspect of legislature, we always bring our members for a retreat so that they will be aware of the new innovations and also how to use those innovative techniques so that the people of our dear state will benefit from the work of these honorable members. Also, the Majority Leader Bello Idris Chimola noted the relevance of the training to legislative coordination and productivity. So the role of State Assembly in the constitutional review has been highlighted, and also other very important areas including budget laws that are passed by the State Assembly to the Executive. In fact, all these are laws that are very important. So we have been able to learn a lot from these resource persons. While the members described their personal takeaways and expectation for future session. About this oversight I have mentioned before, it was extended beyond our knowledge. So we got more information, more about the oversight function of the legislator. On the issue of appropriation bill, that is the budget, the procedure, the modern techniques and the skills. We are acquainted with skills, knowledge, and techniques of the meeting with MDAs with regard to budget review and performance. The retreat was widely regarded as an important step toward building a more efficient and responsive legislature in Sokoto State. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. Contractor handling the ongoing work for the total renovation of Government Girls College Sokoto has been directed to ensure the completion of the renovation of hostel and classes before the resumptions of students. Acting Chairman of Sokoto State Monitoring and Verification Steering Committee, Alhaji Yusuf Yahaya Nawawi, gave the directive when he led members of the committee for an inspection visit to the ongoing total renovation of the college as well as the construction of a new roundabout near
Kara Market and drainage there. Aminu Al-Hussein Amanawa reports. The acting chairman of the Sokoto State Monitoring and Verification Steering Committee, Alhaji Yusuf Yahya Nawawi, noted that the timely completion of the total renovation will enable the students to have accommodation and ensure effective teaching as the school will resume on the 6th of September 2025. On the renovation work, the acting chairman charged the contractor to strictly adhere to the observations made by the committee during its visit, saying failure to comply with the committee will result in the contractor being recommended for the payment of the contract. The work covered classes, hostels, laboratories, animal husbandry, and the staff morgues, among others. Though there are some pitches here and there, which we indicated to the contractor, we urge him to correct the leaking areas. Then we decided to recommend some payment to enable him continue with the work and mend areas where they are requiring mend. At the ongoing work for the construction of the Kara Market runabout and drainage, the committee expressed a delight with the quality and speed of the work done so far and call on the contracting firm to keep it up. The work is progressing steadily. So we are impressed with the work of the contractor. We urge him to continue in that direction so that the work will be completed within the time frame. As a members of the committee during the visit include Secretary of the Committee, Altini Umar Yabu, Special Advisor on Pension and Establishment Matters, Alhaji Isano Musa Treta, Alhaji Malamilabu, and Alhaji Usman Muhammad Sipawa. Others are Alhaji Suleiman Bijinegaladanchi, Alhaji Mansur Marapa, Alhaji Tukura Tahir Hamma Ali, and Engineer Malami Ahmad, among others. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. And don't forget you are watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. The Universal Basic Education Commission, in collaboration with the Sokoto State Universal Basic Education Board, has organized an advocacy and sensitization campaign on school enrollment and retention with the theme, Enroll Your Child, Secure His/Her Future. The event held at Bagarawa Ward in Bodinga local government area brought together community and religious leaders, ward representatives, the Commissioner of Subeb, directors, and other educational stakeholders. Amina Hassangumi reports. Delivering her address, the Director of Advocacy, Subeb, Haji Arabi Muhammad Gwadabawa, said the program was aimed at enlightening the public on the importance of education in building a progressive society. She noted that education remains a top priority in line with the government's 9-point agenda. Also speaking, the executive chairman of Subeb, Alhaji Umar Nagwari Tambuwal, emphasized that the campaign was designed to promote both enrollment and retention of children in schools. Dr. Ahmed Ali SCNA. What we are doing today is at a zonal level. Zonal level also consists Sokoto, KB, and Zamfara. This enlightenment campaign is just to enlighten people on the reason why they should put their words to school. Those who attend the age of primary school, and then those who are also migrating from primary, junior secondary schools. And we have highlighted the achievements so far made by the state government to make sure that there is a good enabling environment in our schools for the pupils and the learning to take. He recalled that Nigerian constitution provides for free education, adding that the Sokoto state government is committed to ensuring quality teaching and learning by providing qualified teachers and improved learning infrastructure.
He revealed that both the federal and state governments have allocated significant resources to the education sector, including the renovation of schools, the provision of infrastructural materials, and teacher training programs. According to him, over 4,000 teachers have so far been trained to enhance the quality of education in the state. The chairman of Bodinga local government, Alhaji Shehu Muhammad Dingyadi, commended the initiative, stressing that education has played a vital role in transforming communities. He cited numerous successful individuals from the area who rose through education, underscoring its value in fostering development. In his remarks, District Head of Bodinga, represented by Alhaji Muhammad Mahmuda, said seeking knowledge is a duty for every individual, noting that applying such knowledge is what truly drives societal progress. He observed that education is now receiving greater attention than in the past, particularly in the area of girl child education. Similarly, the zonal coordinator of Universal Basic Education in Sokoto, Alhaji Abdulkadir M. Gada, reiterated that education is a right for all. Members of the host community expressed delight over the campaign and pledged their commitment to enrolling and retaining their children in school. They also presented requests to the SUBEB chairman for immediate attention. Delivering a goodwill message, Alhaji Shehu Buddha prayed for Allah's guidance for the state administration and for the success of the initiative. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. To promote nomadic education, the Sokoto State Agency for Nomadic Education paid a sensitization visit to Tangaza and Gudu local government areas. Our correspondent Rabiu Abdullahi Wakili reports that the visit was aimed at discussing the challenges facing nomadic education between the agency and the local communities. His report. During the visit, communities from different areas presented their requests, including the renovation of nomadic schools, the provision of teaching materials, the recruitment of more teachers, and other needs. Speaking at the local government, the Executive Director of the Sokoto State Nomadic Education Agency, Honorable Tamvari Dukugoshe, explained that nomadic schools are not only meant for nomads, but for the entire community. He therefore called for the support of the local government chairman, traditional rulers, and parents in ensuring the success of the schools. He emphasized that this was a directive from the state governor mandating the agency to address the challenges of nomadic education in the state. Hugonɗo ɗo e andi ko woni ilmu kuma hugonɗo ɗo e andi ko woni muhimmanci ilmu hande menen fulɓe gaskiya emen godi rumindi ko ga'ata joni in keɓoɗa matsala jaɗa police stations yan sandaji tawta inda ɓiɓɓe amen jangi ko miniraɓe amen jangi da in jaɗa ɗon sai a tawi ɗan sandaro pullo kuma hoko ɗum wa'antama sai o yurminikema sai o nattanima. Earlier, the coordinator of the National Nomadic Education Agency, Mustafa Aliyu, stated that the purpose of the visit was to end the decline of the nomadic education in the affected areas. He stressed that providing education to the people is a shared responsibility. He also recalled that Sheikh Usman Damfodio left a legacy urging the people to uphold three key values: education, farming, and cattle rearing. He assured that the agency is ready to respond to any request concerning nomadic schools. On his part, the district head of Gudu, Alhaji Aminu Aliyu, placed that as community leaders, they would do everything possible to support the agency. Similarly, all the local government chairmen visited expressed satisfaction with the sensitization visit, sensitization tour, and reaffirmed their support for the agency. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. The network of people living with HIV and AIDS in Nigeria has commended the Sokoto state government and called for enhanced community outreach and testing. The commendation was made by the state coordinator, Comrade Hussein Muhammad, during a two-day stakeholders program. Ibrahim Ahmad Aikim Allah has the details of the story. The training was sponsored by the Association of Civil Society Organizations in Malaria Control, Immunization and Nutrition, ACOMIN, which serves as an umbrella body of civil society organizations in Nigeria working in malaria control, immunization and nutrition.
The association supports government and development partners through health interventions, advocacy, and community mobilization. Speaking during the event, the state chairman and coordinator of NEF1 Sokoto State Chapter expressed sincere appreciation to the Sokoto State government under the leadership of Dr. Ahmed Ali Sokoto. Continuous support and assistance and extended to people living with HIV and TB in the state. He noted that the support has been instrumental in providing the health and well-being of communities. The purpose of this program or training is just a step down training. We went to Abuja, attended the training for the operational modalities of the national CLM framework, which we also come back here in Sokoto to ensure that all our CBOs working or engaged by NEF1 working in the community under CLM RSS actually Resilient Sustainable System on Health under C19 project, that is a project we are implementing here in Sokoto. So we engage CBOs in 5 local government. So we called them, we invited them to step them down the training so that they can be able to apply the modalities and the techniques while they are working in the community. He urged the Sokoto State Agency for the Control of HIV and TB, SUSACAT, as well as the State Ministry of Health to scale up community outreach and testing initiatives, particularly in informal IDP camps across the state. He explained that this call is necessary as a significant number of people living with HIV and TB, especially in the insecurity-affected local government areas, lack regular access to testing, treatment, and adequate care. The step-down meeting on the operational modalities of the National CLM framework was also attended by the Executive Secretary of SUSACAT alongside his counterpart from Zamfara State. I really attended this CLM meeting for NEF1, which is very, very important and accurate. Actually, this meeting acquire CBOs, stakeholders, and other CSOs in order to close the gap. Representatives of media, organizations, and other stakeholders. Ibrahim Ahmed Aiken Allah, Alu TV News. Thank you, Ibrahim. And that is all we can take for today. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the Sokoto State government said it will support initiative to establish counseling centers in schools across the state. You also heard that a 2-day retreat for the State House of Assembly members and the staff of the House ended in Abuja. And lastly, the contractor handling the ongoing work for the renovation of Government Girls College in Sokoto has been directed to hasten the completion of the hostels and classes before the resumption of students. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thanks for letting us be a part of your day. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana kudurinta na ƙara ƙarfafawa domin samar da cibiyar bayar da shawara ga al'umma a faɗin makarantun ne da ke jihar Sokoto. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta kammala taron horar da mambobinta da ma'aikata a kwana biyu da ya gudana a birnin tarayya Abuja. An yi kira ga ɗan kungiyar da ke kula da aikin gyaran makarantar 'yan mata ta DGC ya kammala gidajen kwana na ɗalibai haɗi da ajujuwan karatu kamin dawowa ɗalibai daga hutu. To jama'a assalamu alaikum, barka da kasancewa tare da labaran Alu TV. Yau dai muna Laraba
20 cur ga watan Agustan shekarar 2025 wanda ya tamka da kwanaki 25 ga watan Safar hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina 1447. Sunana Abubakar Toba dauki da fassarar labaran. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana ƙudurinta na samar da cibiyoyin ba da shawara ga al'umma a faɗin makarantun ne da ke jihar Sokoto. Gwamnan Alu Tv ya bayyana hakan a yayin bikin ƙungiyar ta ƙasa karo na 49 wanda ya gudana a ɗakin taro da ke Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto. Wakilinmu Abdulrashid Rata Buhari na ɗauke da cikon wannan rahoton. Gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Injiniya Idris Muhammad Gobir ya yabawa shugaban kungiyar na ƙasa Farfesa Malami Umar Tambuwal da kuma shugaban kwamitin shirya taron Dr. Abubakar Boye Sifawa bisa ga jagoranci da hangin nesa kana da ma kawo taron bana a jihar Sokoto. Gwamnan ya bayyana cewa gwamnati za ta ci gaba da nazarin hanyoyi domin kafa tsarin bayar da shawarwari a cikin ma'aikatun gwamnati, hukumomi da ma sassa domin baiwa wannan fannin fifiko da muhimmancin da ya dace da shi. Ya kuma tabbatar da cewa gwamnatin jihar Sokoto a shirye take domin yin aiki kafaɗa da kafaɗa da wannan ƙungiyar domin ƙarfafa ayyukan bayar da shawarwari musamman a makarantu da ma cikin al'umma, cibiyoyin kula da lafiya da ma wuraren gyara hali a cikin faɗin jihar Sokoto. Alhaji Ahmed Aliyu ya bayyana cewa wannan aiki na bayar da shawarwari ta kasance hanya ce muhimmiya wacce ake amfani da ita musamman wurin gyaran tarbiyya da ma samar da hanyoyin cimma burin al'umma gaba ɗaya da kuma inganta lafiyar ƙwaƙwalwa musamman ga matasa. Ya jaddada ƙudurin gwamnatin jihar domin ci gaba da tallafawa musamman ta hanyar samar da horo da ma ƙwarewa ga masu wannan aiki na bayar da shawara musamman a matakin farko. A jawabinsa mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar addinin musulunci ta ƙasa Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar ya bayyana muhimmancin wannan taron a matsayin abin da ya wuce a nanata tare da tabbatar da goyon bayansa ga ƙungiyar wajen cimma manyan muradunta. Tun a farko shugaban ƙungiyar na ƙasa kuma shugaban jami'ar ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto Farfesa Malami Umar Tambuwal ya bayyana cewa an shirya wannan taron bitar ne domin tattaunawa da kuma nuna jajircewar ƙungiyar wajen inganta walwala da ma jin daɗin al'umma a faɗin ƙasa da ma ƙetare. Ya kuma gode wa gwamna Ahmed Aliyu da duk waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wurin ganin cewa an samar da nasarar wannan taron. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu Tv. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta kammala taronta na horaswa na kwana biyu. Wannan aka shirya ga mambobin Majalisar Dokokin da ma ma'aikatanta. Taron da ya gudana a otal ɗin Ajuji da ke birnin tarayya Abuja. Taron dai ya mayar da hankali akan faɗakar da su akai da su taimaka ainun wurin samar da ci gaba da ƙwarewa ga ayyukansu. A daidai lokacin da ake kammala taron wakilinmu da ke birnin tarayya Abuja Jamilu Musa Mai Shanu ya samu damar zantawa da shugaban majalisar Honorable Tukur Balabo Dinga akan majalisar, shugaban masu rinjaye da kuma mambobin majalisar biyu akan muhimmancin taron horaswa. Ga rahoton da ya haɗa muna daga birnin tarayya Abuja. An kammala horon wanda shi ne irinsa na farko da ya samu halartar dukkanin mambobin majalisar. Ya kunshi muƙaloli kan rawar da majalisa ke takawa wajen duba daftarin kasafin kuɗi da aiwatar da shi, da kuma dabarun inganta sa ido na majalisar. Haɗi da muƙala kan inganta rawar da 'yan majalisun jihohi ke takawa wajen duba kundin tsarin mulki, da kuma ayyukan majalisa a yanar gizo wato e-parliament. Waɗanda ƙwararru suka gabatar. Kakakin majalisar ya jaddada muhimmancin mayar da darussan da aka koya zuwa sakamako na zahiri domin amfanin al'ummar jihar Sokoto. To alhamdulillah akan waɗannan ina tabbacin cewa dukanmu 'yan majalisa guda 30 babu wanda bai sami tahowa ba. Kuma kowane in ya zo zauna sai ranar da aka tashi. Muna godiya ta musamman ga mai girma gwamna da ya ba mu wannan dama domin ganin cewa mun inganta ayyukanmu na majalisa domin musamman al'ummar da muke wakilci kyakkyawan wakilci.
Akawun majalisar ya bayyana dalilin shirya taron da kuma matakan tabbatar da bin diddigi akan sakamakon. Shine lura da cewa majalisar dokoki ita ce wata bangare na gwamnati wanda ke kula da rayuwar dukkanin al'ummar jihar Sokoto. Duk wata doka da za a yi game da al'ummar jihar Sokoto majalisar nan ke yin ta, wadda za ta taɓa rayuwar kowa da kowa a cikin al'ummar jihar Sokoto, da kasafin kuɗi da wasu dokoki na zamantakewa na al'umma. Da kuma waɗannan 'yan majalisar tunda an ce duka ragama al'umma game da musu doka da tsarin wanda za su tafiya suka yi, ya kamata a ce suna da ilimi game da abin nan da za su yi. In ba su da ilimi game da abin da za su yi, to ƙarshen ta sai su ja mutane zuwa ga inda za a zo a yi ta samun matsaloli jama'a su haɗa cikin wahala. Don haka muka ga cewa babban abin da ya kamata mu yi ƙoƙari a koyo shi, mu yi ta ba su wato horo game da yadda za su sanin aikinsu kuma kullum su ƙara samun sabbin abubuwa. Haka kuma shugaban masu rinjaye Honorable Bello Idris Cimmola ya bayyana muhimmancin wannan horaswa wajen daidaita ayyukan majalisa da kuma ƙara inganta aiki. Akwai abubuwan da sun shahi zaman majalisa da kuma abubuwan da majalisa ya kamata ta yi tare da ainihin waɗanda take wakilta. Duka waɗannan ilmance-ilmance to an kirawo masana waɗanda suka zo suka ba da wannan makala, kuma wannan abu gaskiya abu ne wanda yake yana da muhimmanci kuma mun karu kwarai da gaske. Za mu koma Sokoto da yarda Allah tare da ƙara sani game da makaman aikinmu na aikin majalisa. Mambobin kuwa sun bayyana abubuwan da suka koya na ƙashin kansu tare da hasashen abin da suke sa ran gani a zama na gaba. Shine magana abin da ya shafi harkar zamani, irin abin da ya shafi majalisa wanda ake yi na abin nan wanda ake ce ma ICT, wato magana abin da ya shafi abin nan sadarwa ta zamani, wanda yake da wannan bayani da aka yi muna, an nuna mana cewa lalle dan majalisa yana iya ba da gudunmawan shi ko da bai shigo majalisa ba in ana yin wannan abin. Babu shakka mun karu kwarai da gaske bisa ga abubuwan da muka saurara kuma muka koya, wanda yake ya jibanci kamar da nace ya jibanci aikinmu, ya shahi shi musamman babban aikin dan majalisa shine da dokan nan ta kasafin kuɗi. Mun samu ilimi kwarai na yadda za a mu gabatar da ainihin yadda muke gudanar da ainihin ita wannan doka ta kasafin kuɗi, da kuma yadda ma'aikatan gwamnati za mu rinka kyansu domin mu yi bitar kasafin kuɗin da an kama na shekara da kuma irin ci gaba na ayyukan da suka yi a cikin wannan shekara. An ɗauki wannan taron a matsayin muhimmin mataki na gina majalisa mai inganci tare da ganin an biya buƙatun jama'a a jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Taron kuma an yi kira ga ɗan kwakwarar da ke kula da aikin sake gyaran makarantar 'yan mata ta GGC da gaggawar kammala gidajen kwana na ɗalibai da kuma ajujuwan karatu kamin da ɗaliban su dawo daga hutunsu na makaranta. Mukaddashin shugaban kwamitin kula da tantance ayyukan gwamnati Alhaji Yusuf Yahaya Nawawi shi ne ya yi wannan kiran yayin da jagoranci mambobin kwamitin domin ziyarar dubiyan aikin na sake gyara makarantar, haɗi da gina sabuwar shataletale da ke kasuwar Kara da kuma gina sababbin magudanan ruwa da ke yankin. Wakilinmu Aminu Alfiyan Amanawa na ɗauke da cikon wannan rahoton. Mukaddashin shugaban kwamitin Alhaji Yusuf Yahaya Nawawi ya bayyana cewa kammala aikin a cikin lokaci bai ba wa ɗalibai damar samun sukuni da wuraren karatu, kasancewar zangon karatu na farkon shekara zai fara a 6 ga watan Septamban shekarar 2025. A game da aikin da ake yi kuwa, mukaddashin shugaban kwamitin ya buƙaci ɗan kwangilar da kasance ya ɗabbaƙar da dukkanin ƙorafe-ƙorafen da suka gabatar, wanda ya bayyana cewa kasa ɗabbaƙar da gyare-gyaren da suka lura da su zai kawo cikas na ba da shawarwarin ganin an biya ɗan kwangilar. Gyare-gyaren da annan mun nuna musu da an mai recommending amma inda za a ba su aka biya su tabbatar da sun yi duk gyare-gyaren da muka nuna musu, sannan kuma sauran aiki su ci gaba da yi. Final
ba za mu recommending a biya ba sai mun tabbatar da komi an gama. Ko yanzu dalilin da yasa za mu yadda a ba su wasu abu don su ci gaba da aiki. Dan idan ba a ba su wani dan kuɗi ba kaga aikin zai tsaya. To ba mu son a ce aikin ya tsaya. Ayyukan da kwamitin dai ya duba sun haɗa da azuzuwa, wuraren kwanan ɗalibai, ɗakin bincike-bincike, wuraren gwaji na sha'anin dabbobi, masallacin malamai da dai sauransu. Dangane da aikin da ake na samar da rana bawa da magudanan ruwa kuwa, kwamitin ya bayyana gamsuwa bisa irin ingancin aikin da yanzu haka aka riga aka aiwatar. To gaskiya mun ziyarci aikin da ake randawa na hanyar kasuwa ta Kara, kuma aikin yana tafiya daidai kamar yadda kamata. Sauran mambobin kwamitin da ke tare da kwamitin lokacin ziyarar dai sun hada da sakataren kwamitin Altine Umar Yabo da mai ba gwamnati shawara kan fansho Alhaji Sani Musa Treta da Alhaji Malami Labbo da Alhaji Usman Muhammad Sifawa. Ragowar su ne Alhaji Suleiman Biki na Galadanci, Alhaji Mansur Marafa, Alhaji Tukura Tahir Hamma Ali da kuma injiniya Malami Ahmad. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. To jama'a kada ku sha'afa kuna kasancewar nan labaran daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke jihar Sokoto. Za ku dai iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta wato Alu TV a shafinmu na YouTube, ko kuma kasancewa da mu a shafinmu na Facebook ta hanyar lalabar Alu TV News. Haka ma za ku iya saukar da manhajar mu ta Alu TV ta hanyar domin kasancewa da shawarar mu da suka gudana ko kuma waɗanda muke yi kai tsaye. Hukumar kula da ilimi bai ɗaya haɗi da ma'aikatar kula da ilimi mataki na farko jihar Sokoto sun samar da shirin wayar da kayan al'umma akan muhimmancin ilimi wanda an kai wa take da samar da yaron ilimi domin ya dogara da kansa. Yekuwar dai ta gudana a matsabar bagarawa da ke karamar hukumar mulkin Bodinga a jihar Sokoto. Taron da ya samu halartar al'umma da dama ciki yadda shugabannin addini, wakilai daga sassa daban-daban na mazaɓu da dama, kuma shirin kula da ma'aikatar ilimi mataki na farko, daraktoci da dai masu fara tsaki a fannin ilimi. Wakiliyarmu Amina Hassan Gumi ta ɗauke da cikon wannan rahoton. A yayin da take gabatar da jawabi, daraktan sashen wayar da kai na Subeb, Hajiya Rabi Muhammad Gwadabawa. To dama al'adance irin wannan lokacin ne ya kamata a yi wannan gangami. Yara waɗanda sun ka daɗe da barin makaranta, ko wani community ba community ɗin ga kaɗai ba, akwai su. To shine muka zo don mu tabbatar da mun isar da saƙon mai girma gwamna. Ta bayyana cewa wannan shirin an tsara shi ne domin faɗakar da al'umma kan muhimmancin ilimi. Ta jaddada cewa ilimi yana daga cikin manyan abubuwa da gwamnati ta sanya a gaba bisa tsarin ajandodinta guda 9. Shi ma da yake jawabi, shugaban hukumar samar da ilimi na bai ɗaya a jihar Sokoto, Alhaji Umar Nagwari Tambuwal, ya bayyana cewa wannan yakin an tsara shi ne domin ƙarfafa shigar yara makaranta da kuma tabbatar da ɗorewarsu a ciki. Na Bodinga ya yi bayani, ya ce to ga amfanin ilimi ya hito a cikin lokacin gamban ita. Ga ministan tarayya Alhaji Muhammadu mai garin Dingyadi yana wakiltar jihar Sokoto gaba ɗaya a federal level. Ga mai girma sifika na jiha wanda yake babban wakili ne na 'yan majalisa guda 23 wanda suke majalisar a jihar Sokoto. Sannan kuma ga sakataren gwamnati Dungungun, shi ma ɗan Bodinga lokacin gamari. Ya kuma tunatar da cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadi ilimi kyauta, inda ya kara da cewa gwamnatin jihar Sokoto ta kudura aniyar samar da ingantacciyar hanya ta koyarwa da koyo ta hanyar samar da ƙwararrun malamai tare da inganta kayayyakin koyon karatu a makarantu. Ya bayyana cewa duka gwamnatin tarayya da ta jiha sun ware kuɗaɗe masu yawa a ɓangaren ilimi, ciki har da gyaran makarantu, samar da kayan koyarwa da shirye-shiryen horas da malamai. A cewarsa, sama ga malamai 4,000 ne aka riga aka horas domin ƙara ingancin ilimi a
jihar. Shugaban karamar hukumar Bodinga Alhaji Shehu Muhammad Dingyadi ya jinjinawa hukumomin bisa wannan shiri, inda ya jaddada cewa za mu yi baki akan namu kokari a matakin local government mu haɗa kai da sarakuna mu da hakimai da sauransu don samun nasarar wannan al'amura. Ilimi ya taka muhimmiyar rawa wajen sauya rayuwar al'umma, ya kawo misalai na fitattun mutane daga yankin da suka kai ga samun nasara ta hanyar ilimi, inda ya bayyana darajar ilimi wajen kawo ci gaba. A nasa jawabin sarkin Bodinga wanda Alhaji Muhammad Mahmud ya wakilta ya bayyana cewa neman ilimi wajibi ne ga kowane ɗan adam, inda ya ƙara da cewa amfani da shi shine gishirin ci gaban al'umma. Lura da yadda ilimi a yanzu yake samun muhimmanci fiye da da, musamman a fannin karatun 'ya'ya mata. Haka ma jami'in yankin hukumar samar da ilimi bai ɗaya na ƙasa a reshen jihar Sokoto, Alhaji Abdulkadir M. Gada, ya sake jaddada cewa ilimi haƙƙi ne ga kowa. Mazauna yankin da aka gudanar da shirin sun nuna farin cikin su tare da sha'awar mara masa baya, inda suka yi alkawarin sanya 'ya'yansu a makaranta da kuma tabbatar da ci gaban karatunsu. Haka kuma sun mika bukatu zuwa ga shugaban hukumar SUBEB domin samun mafita a cikin gaggawa. A lokacin da yake mika sakon fatan alkhairi, Alhaji Shehu Buda ya roki Allah ya jagoranci gwamnatin jiha tare da nasarar aiwatar da wannan shirin. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. A wani mataki na ƙara haɓaka fannin ilimin makiyaya a jihar Sokoto, hukumar kula da ilimin makiyaya ta jihar Sokoto ta gudanar da ziyarar wayar da kai akan ilimi a yankunan ƙananan hukumomin Tangaza da Gudu. Wakilinmu Rabi Abdullahi Wakili a rahoto mana cewa dai an gudanar da ziyarar da zimmar lalabo bakin zare matsalolin da suka yi wa makiyaya katutu a fannin ilimi. Ga rahoton da ya haɗa mana. Yayin ziyarar, al'ummomin yankunan da suka fito daga wurare daban-daban sun gabatar da bukatoci da suka hada da bukatar sabunta makarantun matafiya, kayan koyarwa, ƙarin malamai da dai sauransu. Da yake jawabi a ƙananan hukumomin, daraktan zartarwa na hukumar ilimin matafiya ta jihar Sokoto, Honorable Dukku Goshe, ya ce makarantun matafiya ba wai na matafiya bane kadai ba, face na al'umma. A don haka ya nemi goyon bayan shugabannin ƙananan hukumomi da kuma shugabannin gargajiya, iyayen yara domin samun nasarar aikin makarantun matafiya. Ya ce wannan umarni ne daga gwamnan jihar Sokoto ga hukumar da ta tabbatar da cewa an shawo kan matsalar ilimin matafiya. Mun zo ne nan bisa ga umarnin mai girma gwamnan jihar Sokoto, His Excellency Dr. Ahmad Alu Sokoto FCNA. Ya umarce mu da mu zagaya kowace local government, mu zauna da Fulani, mu san abin da an matsalarsu, ko mu taimaka musu ga abin da ya shahi ilimin ɗiyan makiyaya, wanda yake gwamnatin da wuce gaskiya ba a samu wannan ba. Kuma bisa ga umarni ne da yadda ta yi, idan mun ka zauna duk inda mun ka samu inda ake son a buɗe makarantun ne, insha Allahu zai ba mu dama a buɗe. Da yake jawabi tun a farko, jami'in yanki na hukumar ta ƙasa Mustapha Aliyu ya ce dalilin wannan ziyarar shine domin kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar ilimin matafiya a yankunan. Ya ce samar da ilimi ga al'umma haƙƙi ne da ya rataya kan wuyan kowa. Haka ma ya ce Shehu Usmanu Danfodiyo ya bar wasiya ga al'umma kan su riƙe abubuwa guda uku, waɗanda suka haɗa da ilimi, noma da kiyo. Ya ce akwai buƙatar su sanar da hukumar duk wata buƙata da suke da ita kan makarantun matafiya. Hukumar shirye take da kawar da su. Uban ƙasar Gudu Alhaji Aminu Aliyu ya bayyana cewa a matsayinsu na shugabannin al'umma za su yi duk mai yiwuwa wurin ba da goyon baya ga hukumar. Muna goyon baya da nisu kwarai, muna ba da goyon baya da bisa ɗari. Muna ba ku tabbacin cewa in Allah da abubuwan za kun ka zo da shi, muna tsaye in Allah da ba da goyon baya da bisa ɗari. Haka zalika duk shugabannin ƙananan hukumomin da aka ziyarta sun bayyana jin daɗin su bisa wannan ziyarar da kuma jaddada goyon bayan su ga hukumar. Ƙarshen rahoton kenan. Rabiu Abdullahi Wakili. Ƙungiyar masu fama da cutar da ke kare gangar jiki wato HIV ta ƙasa reshen jihar Sokoto ta jinjina ga gwamnatin jihar Sokoto haɗi da kira da wayar da kai al'umma akan gwajin cutar. Shugaban ƙungiyar Kwamar Hussein Muhammad ne ya yi wannan kiran yayin taron ƙungiyar na kwana biyu da ya gudana a jihar Sokoto. Wakilinmu Ibrahim Ahmad aikin Allah a dauke da cikon wannan rahoton.
Horon ya samu tallafi daga ƙungiyar haɗakar ƙungiyoyin farar hula a fannin yaƙi da zazzabin cizo da sauro, rigakafi da kuma abinci mai gina jiki mai suna Akomin, wadda ke matsayin ƙungiyar haɗin gwiwa ta ƙungiyoyin farar hula wato CSOs a Najeriya da ke aiki wajen yaƙar malaria, rigakafi da kuma inganta abinci. Ƙungiyar na tallafawa gwamnati da kuma ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba wajen gudanar da shirye-shiryen lafiya, wayar da kan jama'a da kuma sauran al'amura. Yayin taron, shugaban NEF1 na jihar Sokoto, Comrade Hussaini Muhammad, ya nuna godiyarsa matuƙa ga gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin Dr. Ahmed Aliyu Sokoto saboda goyon baya da taimakon da take ci gaba da bayarwa ga masu ɗauke da cutar mai karya garkuwar jiki da kuma tarin fuka a jihar Sokoto. Ya bayyana cewa wannan tallafi ya taimaka ƙwarai wajen inganta lafiyar jama'a da walwalar al'umma. Haka kuma ya kira ga hukumar jiha mai kula da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV da kuma tarin fuka wato TB da ake kira SOSACAT, tare da ma'aikatar lafiya ta jiha da su ƙara himma wajen ƙara yawan shirye-shiryen kai tsaye a cikin al'umma da kuma gwaje-gwaje musamman a sansanin 'yan gudun hijira na wucin gadi da ke a faɗin jihar. Community-based organization representative waɗanda muke aiki da su a cikin community, sabon tsarin da gwamnatin Najeriya ta hito da shi na ayyukan da ake gudanarwa a community, wato operational guidelines na national CLM framework, community led monitoring framework. Mu muka je Abuja aka koyar da mu wannan sabon tsarin da kuma yadda ya kamata a gudanar da shi a wurin gudanar da ayyukan da muke yi a cikin al'umma. Wannan shine dalilin bayan mun dawo muka ga cewa tunda muna aiki da wasu kungiyoyi a nan jihar Sokoto wanda suke aiki a cikin community, muka gayyato su domin su ma su samu wannan ilimin wanda zai sa tunda su ne za su shiga cikin community din su yi aiki. Wannan shine makasudin ainihin shirya wannan taron, wato step down training. Ya ce wannan kira ya zama dole domin akwai adadi mai yawa na masu ɗauke da cutar HIV da kuma cutar ta TB musamman a ƙananan hukumomi da rikice-rikicen rashin tsaro ya shafa, waɗanda ba su da isasshen damar yin gwaji, samun magani da kuma kulawar da ta kamata. Taron tattaunawa kan tsarin gudanarwa na National CLM Framework ya samu halartar sakataren zartarwa na SOSACAT tare da abokin aikinsa daga jihar Zamfara. Gaskiya ya yi armashi kuma ya ba da sha'awar da ke ina ganin waɗanga abubuwan da aka yi conclusion akan su za su taimaka ma kai su kuma ga His Excellency inda adadin rangwame a ƙara tallafa mana insha Allah. Sai wakilan kafafen yada labarai da sauran masu ruwa da tsaki. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. To duka iyakacin abin da sauke kenan a labaranmu na wannan lokaci. Sai dai ka sallama da ku ga maimaicin muhimman kanunsu. Da farko dai kun cewa gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana ƙudurinta na ƙara